and also an easy chapter. So, and for your information, this session will be live streamed in in YouTube. It is just for the demo. Okay, it is just for the demo. Those who registered for our course, they can just stick with our portal. Okay, that demo which is live streamed in the which is getting live streamed in the YouTube. It is just just a demo for other students. Okay, right. So let us start with the first question. Yeah. So what is the answer? In most brittle material, the ultimate strength. Tamil and English mix panida, right? Most of the brittle material, the ultimate strength in compression is larger than the ultimate strength in the tension. See, one point we all know that. Okay, if you don't know, just course but even if you don't know, strength ultimate strength or even yield strength, okay, whatever it is. But anyways, brittle material அப்படின்றனால yield point proper define பண்ண முடியாது. So ultimate point தான் வந்து நம்மளோட strength criteria இருக்க போகுது. So ultimate strength in compression, okay, so brittle material will be good in compression. They are good in compression. So ultimate strength in compression will be greater than that of ultimate strength if you take tension. Okay, so the reason enna pathinga appadina vande microscopic scratches. Okay, that is microscopic cracks or microscopic cavities, etc. Okay, so the reason was presence of flaws and microscopic cracks or cavities which is present. See, basically வந்து நம்ம இப்போ இந்த stress strain diagram, okay, stress strain diagram நான் வரையறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா stress and strain diagram நான் வரையறேன் for a brittle material. Okay, for a brittle material generally எப்படி இருக்கும், I will just first show you what is that. I will just show you for a tensile test. Okay, நம்ம tensile test பண்றோம், then I will be getting not exactly I'll be getting something like this. Okay, so in the it will be breaking. We know that very clearly. This is for tension. Let us consider. Of course, compression na பண்ணும்போது sigma வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும். அதாவது I will be having a sigma value வந்து நெகட்டிவ்லயும் and even epsilon value வந்து நெகட்டிவ்லயும் இருக்கும். பட் கம்பேரிசனுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லயே பிளாட் பண்றேன். பட் பேசிக்கா நம்ம பிளாட் பண்ணோம் sigma and epsilon பிளாட் பண்ணோம்னா I have to plot it in third quadrant, right? இந்த குவாட்ரண்ட்ல தான் கம்ப்ரெஷன் வரும், இந்த குவாட்ரண்ட்ல தான் டென்ஷன் வரும். ஏன்னா நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல்சோ negative strain. But just for comparison, I'm going to plot it in the first quadrant itself. So compression oda curve எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it will be something like this. Okay, something like this. இதுவும் brittle தான் because it's a brittle material, so there won't be any yield point, proper defined yield point. But if you compare this to, this is how it's going to be. So obviously sigma ultimate in case of compression is going to be greater than that of sigma ultimate in case of tension. And இதுக்கான reason, presence of microscopic cracks or cavities and flaws. Okay, basic theoretical question. So perisa explanation தேவையில்லை, I hope so. So I am proceeding to next question. So doubt irundhathu appadina, as usual you can raise your hand. Okay, it's very good. The number of students who joined today it's a good number because last time வந்து வெறும் 7 பேர் 8 பேர் தான் இருந்தீங்க. பட் எனிவே strength of materials ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் டிஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ மெக்கானிக்ஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி less important, but அது ஒரு பேஸ் சப்ஜெக்ட். ஸோ அட்டன் பண்ணாதவங்க just go through the session again. Okay, just go through the session again. Fine, let us proceed to next question. It is very simple question. Okay, next question is a very simple question. See, questions வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும். 1-2 tricky question இருக்கும், 1-2 simple questions இருக்கும், which we know already. Engineering mechanicsல எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் இருக்கும். Okay, right. Any answers? You can comment your answer or you can unmute. Better to comment because answer வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்றது better. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க unmute பண்ணிட்டு you can ask. Okay, yes, any answers? B, option B. Karthik, option B. Others? B. Okay, Mauli B.
ரைட். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஃபார்முலா தெரியும். ஓகே, அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க, சாலிட் மெட்டல் பார் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டயாமீட்டர் டி, லென்த் வந்து எல், வெர்டிகலா ஹேங் பண்ணிருக்காங்க, டென்சிட்டி ரோ கொடுத்துட்டாங்க, யங்ஸ் மாடுலஸ் இ கொடுத்துட்டாங்க. தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் எலாங்கேஷன் டியூ டு செல்ஃப் வெயிட் இட் செல்ஃப். ஓகே, செல்ஃப் வெயிட்னால ஏற்படக்கூடிய டோட்டல் எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் டிரைவ் பண்ணியிருந்தேன், கோர்ஸ்லேயே அதை டிரைவ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ செல்ஃப் வெயிட்னால யூனிஃபார்ம் பார், ஓகே, பிரிஸ்மேட்டிக் பார், ஓகே, யூனிஃபார்ம் டயாமீட்டர் பார், கோனிக்கல் பார் கிடையாது. கோனிக்கலுக்கும் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன், டிரைவ் பண்ணியிருந்தேன். கோனிக்கலோட ஃபார்முலாவும் ஐ வில் ரைட் இட் டவுன் ஹியர். கோனிக்கல் பாரா இருந்தா என்ன வரும், அண்ட் ஆல்சோ இஃப் இட் இஸ் பிரிஸ்மேட்டிக் பார், யூனிஃபார்ம் டயாமீட்டர் பாரா இருந்தா என்ன இருக்கும். ஸோ பிரிஸ்மேட்டிக் பாரா இருந்தா இட் இஸ் காமா எல் ஸ்கொயர் பை 2 டைம்ஸ் ஆஃப் இ, அண்ட் கோனிக்கல் பாரா இருந்தா காமா எல் ஸ்கொயர் பை 6 டைம்ஸ் ஆஃப் இ, ரைட்? ஸோ காமா எல் ஸ்கொயர் பை 6 டைம்ஸ் ஆஃப் இ. ஓகே, now anyways இந்த question பொறுத்த வரைக்கும் it's a prismatic bar, but அவங்க காமால கொடுக்கல. காமா is what? Specific weight. Specific weight is nothing but weight by weight per unit, what is that, mass by unit volume, weight per unit volume. Okay, specific weight is weight per unit volume. So weight வந்து m into g, volume வந்து v, and we know that mass by volume is nothing but density. So gamma is nothing but density into acceleration due to gravity. இது already நம்மளுக்கு தெரியும் from fluid mechanics if you have studied. Even if you don't know, you don't have to worry. Okay, mass by volume வந்து density. So density into acceleration due to gravity is nothing but our gamma. So அதை வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. So rho g l square by 2e. நான் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்திருப்பேன், இந்த ஃபார்முலா கோர்ஸ்ல கொடுத்திருப்பேன், இந்த ஃபார்முலா கொடுத்திருக்க மாட்டேன், பட் இட்ஸ் a பேசிக் ஒன், ரைட்? அதாவது காமா ஸ்பெசிபிக் வெயிட்டுக்கு பதிலா நம்ம வந்து இந்த டென்சிட்டியா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, பட் எனிவேஸ், so what is the answer? அதை நீங்க கொடுக்கறதுனால இட் இஸ் a பேசிக் ஒன், நீங்க அது தெரிஞ்சிருக்கணும். காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஸ்பெசிபிக் வெயிட் வந்து ரோ இன்டு ஜின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குட், மௌலி அண்ட் கார்த்திக் ரெண்டு பேரும் தான் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. இட்ஸ் a simple question, but only 2 of them have answered. Okay, so rho l square g by 2e. Any doubts இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான். We'll proceed to next question. Yeah, this question, try it. Okay. Option D, Nanda and Karthik. Okay, I will do it. Okay, so what is the base formula? Option A, Nambiraj, option A, I will come for it. See, we know two formulas. Rendu formula நான் already course-ல கொடுத்திருந்தேன். என்ன? E is equal to 2g into 1 plus mu, and E is equal to 3k into 1 minus mu. Actually, questionல என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, Poisson's ratio இருக்கக்கூடாது. Okay, without Poisson's ratio we need to form an equation because mu கிடையாது. They are asking relationship between g, k and e. So first இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நான் mu கான ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன். So e by 2g minus 1 is equal to mu. Okay, 2g நான் வந்து left hand side எடுத்துட்டு வந்துட்டு minus 1 left hand side எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னா mu is equal to e by 2g minus 1. I'm sorry, 1 minus 2 mu, right? Sorry, 1 minus 3k into 1 minus 2 mu. Okay, 3k into 1 minus 2 mu. Formula 1 minus 2 mu. So இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் 3k நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். So e by 3k, and okay, I will do 2 steps, no issues. So இப்போ நான் e minus 3k right hand side and 2 mu at this side. So 2 mu is equal to 1 minus e by 3k, and 2 திரும்பவும் denominatorல. So 1 by 2 minus e by 6k. Okay, so இது என்னோட first equation, இது என்னோட second equation, and they are asking us to eliminate mu because they are asking relation between g, k and e. So இந்த ரெண்டு equation டைரக்டா equate பண்ணுங்க. So if I equate it, e by 2g minus 1 is equal to 1 by 2 minus e by
6k. So questionல வந்து எல்லாமே டினாமினேட்டர்ல இருக்க மாதிரி they are asking us to keep everything in the denominator. So நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி I have to solve. அதுக்கேற்ற மாதிரி I have to what is that? I have to solve it. So என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த e by 6k நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் and இந்த 1 வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போயிடுறேன். So e by 6k லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு வந்து e காமனாவும் எடுத்துடுறேன். So 1 by 2g plus 1 by 6k which is equal to 1 by 2 minus 1 வந்து 3 by 2. Okay. So இப்போ the question is very simple because they are asking us to keep e in the denominator. So நான் அந்த e வந்து right hand side எடுத்துட்டு போயிடுறேன். So 1 by 2g plus 1 by 6k which is equal to 3 by 2e. Okay, இதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன். பட் கொஸ்டின்ல க்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டா வந்து 1 தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட்டா 1 தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த நான் 2வையும் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். சாரி, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். If I do that, 2 by 2g it will become 1 by g. 2 by 6k it becomes 1 by 3k which is equal to 3 by e. That's it. Okay, so answer 1 by g plus 1 by 3k. I'm sorry. Okay, 3 திரும்ப மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆன்சர் வந்து இல்லை, ரைட்? இந்த ஆன்சர் வந்து this answer is not matching. So what I can do, I will multiply 3 on both the sides. Okay, 3 நான் ரெண்டு சைட்லயுமே மல்டிப்ளை பண்றேன். If I do that, it becomes 3 by g plus 3 cancel ஆயிடும். 3 and 3 will get cancelled. It becomes 1 by k and 3 into 3 will be 9 by e. Okay, so 9 by e is equal to 1 by k plus 3 by g. So which is option D. See, இந்த மேனிபுலேஷன் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் சம் ஆல்ட்ரேஷன், தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருந்தீங்க. நம்பிராஜ் அலோன் ஹேவ் ஆன்சர்ட் இட் ராங்லி, பட் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, சின்ன கால்குலேஷன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். I hope there is no doubt. Doubt இருந்தது அப்படின்னா you can raise your hand. Okay, that is how it works. So you just raise your hand. Yeah, next question. This is a good question. Simple question. Ana, idu what I could say. We can learn many things from this. It's a previous ISRO question. Simple question na, but Ana, we can learn something from this. Just what is that? Read this question and try to solve it. Okay, read this question and try to solve it. Modulus of resilience for the below material. They have given a below material and they are asking us to find out modulus of resilience. Option B, Karthik Hariharan, option B, and Parthiban, option A, and Karthik, option B. Okay, yeah, that is what I said. It's a simple question, but இதுல ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. ஓகே, என்ன ட்ரிக்னு நான் சொல்றேன், நீங்க என்ன இதுல லேர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். See, modulus of resilienceனா என்ன? Modulus of resilience அப்படின்றது வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம ரொம்ப டீப்பா டெஃபினிஷன்லாம் போகாம சிம்பிளா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது இதுல இருந்து, அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம்ல இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏரியா அண்டர் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். ஓகே, ஏரியா அண்டர் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் until elastic limit or yield point. Elastic limit, basically elastic limit, but வந்து elastic limit it includes yield point also. Okay, elastic limit or yield point, because elastic limit and yield point will be taken as same when it is, what is that, நார்மலா இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம்ல எலாஸ்டிக் லிமிட்டும் ஈல்டு பாயிண்ட்டும் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகும், ஒரே பாயிண்டா தான் எடுத்துப்போம். ஓகே, ரைட். அண்ட் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும் அதுதான் வந்து ப்ராப்ளமே. ஓகே, எந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், வெதர் ஐ நீட் டு கன்சிடர் திஸ் பாயிண்ட் 200 ஆர் திஸ் பாயிண்ட் 250. நிறைய பேர் 200 யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க, பட் இஃப் யூ டூ தட் இட் இஸ் ராங். ஓகே, 200 யூஸ் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ மிஸ்டேக். ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா 200 பாயிண்ட்
the point 200 is going to indicate as proportionality limit. See, it's correct. நம்ம ஜென்ரலா ப்ராப்ளம்ல சால்வ் பண்ணும்போது சரி, அந்த what is that ப்ராப்ளமா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போதும் சரி, இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட், எலாஸ்டிக் லிமிட் அண்ட் ஈல்டு பாயிண்ட் மூணுமே வந்து ஒரே பாயிண்டா நம்ம சின்ஸ் மூணுமே க்ளோஸா இருக்கிறதுனால we will take all the three to be same. பட் கான்செப்சுவலா பார்க்கும்போது ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட் அப்படின்றது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் லீனியரா இருக்கும். எலாஸ்டிக் லிமிட்ன்றது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கும். ஈல்டு பாயிண்ட் வந்து the point that is அந்த ஈல்டு பாயிண்ட் அந்த ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்லயே வந்து கண்டினியூஸ் டிஃபர்மேஷன் இருக்கும் வித்தவுட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ். கான்செப்சுவலா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இது மூணுமே நம்ம சேமா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். until or unless தனித்தனியா ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட், எலாஸ்டிக் லிமிட், ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியா அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா. ஆனா இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணல. ஜென்ரலா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் they have given us 2 points. ஓகே, 2 பாயிண்ட் 200 250. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு. ஆப்வியஸா இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு அண்ட் தென் they given some ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ when this happens, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா நீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஈல்டு பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் யூ ஹாவ் டு டிட்டர்மைன். ஓகே, ஈல்டு பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் கண்டுபிடிக்கணும், நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட். ஓகே, இந்த 200, 0.01 அப்படின்றது ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட். இந்த 250 தான் ஈல்டு பாயிண்ட். ஏன் 250 ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்றதுக்கான what is that the proof also I will give you why this 250 is the yield point. அதுக்கான proof நான் கொடுக்கிறேன். So in the point yield point வரைக்கும், that is until yield point you have to find out area. So in the total area நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். that will give me modulus of resilience. Okay, that will give you modulus of resilience. And one more point, you might have a doubt, sir, எப்படி அந்த yield point நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது. ஆனா வந்து இது ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஆர் ஈவன் தியரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராமும் கிடையாது. இட்ஸ் லைக் ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம். ஆனால் எந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம்லயும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மட்டும் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் வரப்போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஈல்டு பாயிண்ட் இதுதான் அப்படின்னு நீங்க எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஈல்டு பாயிண்ட் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா பை யூசிங் ஆஃப்செட் மெத்தட் வி கேன் டூ, ரைட்? ஸோ இந்த லைனை, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை we have to offset it by a value of 0.2% of strain. 0.2% na 0.002. Okay, 0.002 of strain value க்கு offset பண்ணனும். So இந்த லைனை நான் 0.002 க்கு offset பண்றேன் அப்படின்னா, அதாவது somewhere here, okay, somewhere here, okay, இங்க தான் வந்து 0.002 இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லைனுக்கு parallel ஒரு லைன் வரையணும். Okay, I will draw it. இந்த லைனுக்கு பேரலா ஒரு லைன் வரையணும். அந்த லைன் நான் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா இட் வில் பாஸ் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். அது நான் என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இட் வில் பாஸ் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? பை யூசிங் ஸ்லோப். சி, இந்த லைனும் பேரலல் லைன்ஸ், ரைட்? இந்த லைனும் பேரலல் லைனா இருக்கணும். கரெக்டா? அதுதான் கண்டிஷன். ஓகே, தி கண்டிஷன் இஸ் தீஸ் டூ லைன்ஸ் ஹேஸ் டு பி பேரலல். பிகாஸ் பேரலா இருக்கணும் அப்படின்னா பேரலா இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ த லைன் ஷுட் பி ஷிஃப்டட் பை an amount of 0.002. ஸோ அந்த ரெண்டு லைனும் பேரலா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுத்தோட ஸ்லோப்ஸும் சேம். நான் ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கான ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, இது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்துக்கிறேன், இது வந்து செகண்ட் லைன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கான ஸ்லோப் என்ன? சேஞ்ச் இன் ஒய் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ். சேஞ்ச் இன் ஒய் எவ்வளோனா 200 - 0. ஓகே, பிகாஸ் இட்ஸ் a straight line, right? y2 - y1 by x2 - x1. ஸோ x2 - x1 வந்து 0.001 - 0. 0.001 - 0. ஸோ ரெண்டாவது லைனுக்கான ஸ்லோப் 2. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, as usual y2 - y1. y2 வந்து 250. y1 வந்து என்னது? இந்த லைனுக்கு I need to find for line 1. Okay, anyways y1 0 தான். Okay, y2 வந்து 250, y1 is 0. Okay, 250 - 0 by and what about x2 - x1? x2 வந்து 0.00325. Okay, 0.00325 minus x1 வந்து 0.00325, right? Sorry, 0.325. This is 0.002. So this becomes 250 by 0.0015, right? 0015. Now ஒரு சின்ன alteration I will do. What I will do, I will or else I will divide this two. Okay, if I divide this two, what I will get? 200 into 10 to the power of -3, which is nothing but 0.2, right? Yeah, 0.2. And inge 250 by 0.0015. Anyone 250 by 0.0015, you will get 0.2. Okay, you will get 0.2. 0.2 you have to get.
So slope of 1 and slope of 2 was same. Okay, so 1 oda slope sorry, ஒரு சின்ன mistake. I did one mistake here. This is 0.00325, right? This is 0.00325. So this will be 0.00125. Okay, so 250 by 0.00125 will be 0.2. So நான் இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் சேம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் parallel. Okay, and if I offset it by a distance of 0.002, அந்த offset ஆகக்கூடிய curve கரெக்டா இந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது, கரெக்டா 215 பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஸோ என்னோட yield பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் தான். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் டு yield பாயிண்ட் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 250. ஓகே, so what are the conclusion I'm getting? What are the conclusion which we are getting from this problem? Proportionality limit, elastic limit, yield point வந்து ப்ராப்பரா அந்த கொஸ்டின்ல டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது you have to find it from yield point. Okay, yield point வரைக்கும் you have to find out the area, which means in the caseல in the total area is going to give me modulus of resilience. Okay, and எப்படி yield point கண்டுபிடிக்கணும், yield point ஒழுங்கா டிஃபைன் ஆகல அப்படின்னா எப்படி yield point கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த கொஸ்டின்ல ரொம்ப சிம்பிள், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். சப்போஸ் அந்த yield point ஒழுங்கா டிஃபைன் பண்ணலனா this is the way in which we need to find out. So இந்த லைனோட ஸ்லோப்பையும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்மளோட yield point. So I hope you got it right, you understood the base idea. Problem வந்து ரொம்ப சிம்பிள். Okay, modulus of resilience resilience எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டுதோட ஏரியா நான் ஆட் பண்ணும் a1 plus a2. என்னென்ன ஏரியா இதுல இருக்கு? ஏரியா a1, this is my first area, it's a triangle, and this is my second area which is a trapezoid. Okay, first area triangle அப்படின்னும் போது half into base into height. base வந்து 0.001. okay, height வந்து 200. okay, plus trapezoid formula we know 1 by 2 into L1 plus L2 into H. ஸோ இந்த L1 L2 அப்படின்றது வந்து parallel lines ஓட length, H வந்து distance between the parallel line. okay, so 1 by 2 into L1. ஸோ இதுல எதெல்லாம் parallel line நான் இதை erase பண்ணிட்டு I will show you. so what are the parallel lines? This is one parallel line, right? so இது வந்து என்னோட L1, இது வந்து என்னோட L1, இது வந்து என்னோட L2, and இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய distance வந்து H. okay, so L1 வந்து 200, L2 வந்து 250. okay, L1 வந்து 200, L2 வந்து 250. and height, அதாவது not height, distance between the parallel lines, h வந்து 0.00325 minus 0.001. அந்த ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ், ரைட்? அந்த ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ h. so 0.00325 minus 0.001. okay, solve it, you'll get modulus of resilience. okay, so any doubts? இது சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் மட்டும் சொல்றேங்க. ஆன்சர் சொல்லிட்டு we can proceed to next question. just solve it and give me the answer. just comment the answer. C, option C is correct. yes, option C, 606.25. so option C correct. so I hope option B சொன்னவங்கலாம் they might have taken 200. okay, 200 மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. hopefully not sure அப்படினா கூட B வந்து 100 வருதுல. okay, you are getting 100 kilonewton per meter. okay, kilonewton per meter. இதுல வந்து you will be getting it in you will get it in terms of I'm substituting this in megapascal. I'm substituting this in megapascal, and strain anyways no issue. so I will be getting the answer in terms of megajoule. so அதை வந்து நம்ம kilonewton convert பண்ணோம். so answer you will get it in megajoule. okay, answer வந்து you will get it in what is that in terms of newton இல்லாம you will be getting it in terms of megajoule per meter cube. okay, basically megajoule per, substituting this in newton per meter cube. okay, mm cube. so you will get it in terms of per mm cube, right? okay, you will get it in terms of megajoule per meter cube, but again you have to convert it back to kilonewton. okay,
So just வந்து ஒரு 1000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான். whatever the answer you are getting, you multiply it with 1000. okay, என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அந்த ஆன்சரோட 1000 you have to multiply. okay, finally, because our answer will be in terms of mega. Newton per mm square na megapascal, right? We know that. Okay, so you will get an answer 606.25. others also solve it. I'm moving forward to next question. So அடுத்த question display பண்றேன். Those who have not done it, you can solve it and you can say the answer. For others, I'm proceeding to next question. This is also a good question. Read the question. It is also a good question. Doubts irundha just raise your hands. Okay, so I was always open to doubts எப்ப இருந்தாலும் just raise your hands. Right, let me proceed to next question. Question number 5, right? So two dimensionally equal blocks made of a material M1 and M2. So listen to the question properly. Listen பண்ணுங்க. So two dimensionally equal blocks made up of a material M1 and M2. So ரெண்டும் different materials. Different material na obvious ரெண்டுத்தோட Young's modulus different. So E1 and E2. And uniform pressure P is applied over the blocks through a thick plate AB. So this is my thick plate AB. On that thick plate AB, I'm applying an uniform pressure of P. Okay, uniform pressure of P is applied on the thick plate AB. Symmetrically placed. Okay, symmetrically placed. So uniform apply பண்றோம் அந்த AB வந்து symmetrically place ஆயிருக்கு. So எந்த ஒரு unsymmetryயும் இல்ல. And E1 greater than E2. Okay, if E1 is greater than E2 அப்படின்னா இதுல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ரைட். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் நீங்க தெளிவா நோட் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு load by area, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் internally resistive load with respect to area, internal resistive load per unit area. So on the internal resistive load will be equal to the external load, that is P. So stress வந்து it will never depends on Young's modulus. It never depends on Young's modulus. அந்த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து ஸ்ட்ரெஸ் டீல் பண்ண போறதே கிடையாது. Strength depends on material. Strength depends on material. இது நம்ம ரொம்ப தெளிவா I have explained to you in course. Okay, strength depends on material. அந்த ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரோட எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி, ஓகே, கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நெவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வந்து வாட் எவர் மேபி த மெட்டீரியல், இந்த மெட்டீரியல் வாட் எவர் மேபி த மெட்டீரியல், நான் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா E1க்கும் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் E2க்கும் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இன் போத் த பிளாக்ஸ் ஆர் சேம், நோ டவுட் அபவுட் இட். Okay, no doubt about it. But what about strain? What about strain? And again, இத பத்தியும் ரொம்ப டீடைல்டாவே கோர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன். E அப்படின்றது elasticity or it is something which is going to decide stiffness. Okay, அதாவது in other word, if I have to say E elasticity அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ், நான் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணணும் for even causing a small deformation. So for even causing a small strain, I need to apply more load or more stress for even causing a small strain. That's the base concept, right? That is what epsilon is. Epsilon sigma is equal to epsilon into E. So it is going to be sigma by E. So Young's modulus அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸா வந்து strain கம்மியா இருக்கும். So strain is going to depend, that is deflection is going to depend on Young's modulus.
Okay, so in the formula we use பண்ணி நீங்க எப்படி சொல்லாதீங்க. You don't say that sigma is equal to epsilon into E தானே சார், அப்ப வந்து சிக்மாவும் E டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும்ல. நோ 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 நோ. ஓகே, அது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். கான்செப்சுவலாவே இட் இஸ் ராங். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆஸ் பர் த டெஃபினிஷன் ஸ்ட்ரெஸ் என்னது? Stress is load per unit area or internal resistive load per unit area. That's it, right? But strain வந்து will be equal to change in length by original length. And in the E அப்படி இந்த E இருக்குல்ல, elasticity is something which is going to decide this delta. So E அதிகமா இருந்தா அதிக ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணும் சின்ன டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு. E கம்மியா இருந்தா even for a small stress I can cause a deflection. So சிம்பிளா சொல்லணும்னா எந்த மெட்டீரியலுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரெயின் கம்மியா இருக்கும். That's it. Okay, so strain in both the blocks are not going to be same. Okay, so correct statement என்னன்னா not same. Now, so எந்த மெட்டீரியலுக்கு அதிக ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும்? ஆப்வியஸா E1 is greater than E2, right? E1 is greater than E2. E1 is greater than E2. So E1 E2 ஓட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா strain யங்ஸ் மாடுலஸ் அதிகமா இருந்ததுன்னா strain கம்மியா இருக்கும். That is what I said. So obviously strain in material 1 is going to be less than that of strain in material 2 for same load. For the same load நான் அப்ளை பண்ற லோட் வந்து சேம் தான், P தான், ரைட்? அப்ளை பண்ற லோட் சேம் தான். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு சேம் தான். ஸோ ஃபார் த சேம் லோட் எந்த மெட்டீரியலுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரெயின் கம்மியா இருக்கும். ஆர் இன் அதர் வேர்ட் deflection of material 1 will be less than that of deflection of material 2. So material 1 வந்து கம்மியா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், material 2 அதிகமா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். So material 2 அதிகமா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா அதிகமா கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஓகே, மெட்டீரியல் 2 அதிகமா கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஸோ மெட்டீரியல் 2 அதிகமா கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இதோட டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியாகும், இதோட டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகும். அதாவது ஒன்னோட டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியாகும், டூவோட டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம கீழே மூவ் ஆகும்போது இந்த பிளேட், அதாவது ஏபி பிளேட் will get tilted like this. Obviously it will get tilted, right? Because second material வந்து அதிக டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் and first materialக்கு கம்மி டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். So obviously the plate will get tilted. Okay, and B என்ற பாயிண்ட் கீழே மூவ் ஆயிருக்கும், ரைட்? கம்பேர் டு A கம்பேர் பண்ணும்போது B வந்து கீழே மூவ் ஆயிருக்கும். So R is the correct statement. Plate AB tilts and point B moves downwards. And S obviously it is wrong. Okay, so P and R is the correct statement, which is option D. Okay, Parthiban D. Yes, Parthiban D. Nanda, okay, yeah, D is correct. C is wrong. And Karthik D. Yeah, fine. So D is the correct answer. P and R. So this is a simple question. This is a very simple question. So few of them, yeah, this is a very simple question. C. Yeah, it is C. It is very simple. It is C. C is correct. Yes, C is correct. So we know already. Self weight பொறுத்த வரைக்கும் prismatic bar, which is gamma L square by 2E, and self weight for conical bar வந்து gamma L square by 6E. So அவங்க கேட்கறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா conical bar to that of prismatic bar. So delta SW cone by delta SW prismatic bar. So gamma L square by 6E by gamma L square by 2E. So 2E gets cancelled, gamma, 2E and this will become 3. Okay, 2 and 6 will get cancelled, will become 3. Gamma and L square will get cancelled. So it's 1 by 3. Very simple question. I don't think much of an explanation required. Okay. So ரெண்டுத்தோட formula நான் divide பண்றேன். I will get 1 by 3. Right. Moving forward. Next question. This is also simple. Little bit what is that problem? Direct theoretical question இல்லாம problematic question. See, gate session-க்கும் TRB session-க்கும் difference இருக்கும், right? அதாவது சில few students are attending both the sessions. For example, Nanda Praveen will attend both the session. Yesterday, I guess Nanda was not there in yesterday's session. And I seen another guy also, but he left it seems. Okay. Yeah, so ரெண்டு செஷனை நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா there is going to be a difference. Okay, ரெண்டு செஷனுக்கும் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கேட் செஷன்ல கான்செப்சுவல் பிளஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம். when it comes to TRB session, direct questions நிறைய இருக்கும். Okay, that's what the course is planned. Okay, right? இந்த question ரொம்ப சிம்பிள் தான், right?
So a mild steel bar of a square cross section. A mild steel bar of a square cross section. Just a moment, I will draw it. Or else, even without drawing, also we can do. Okay, so mild steel bar with a square cross section. Okay, so cross section on the square கொடுத்திருக்காங்க. So cross section is square, right? 25 mm cross 25, 25 cross 25 mm square. And length on the 1 meter. It is subjected to biaxial stress. So biaxial stress, not only along x direction, sigma x, and also sigma y. Sigma y வந்து compression கொடுத்துட்டாங்க. Okay, sigma x வந்து tension and sigma y வந்து compression. Okay, values கொடுத்துருக்காங்க. And of course, E value, mu value எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. They are asking us to find out elongation of the bar along x direction. Okay, so basic formula we already know that. Okay, so இது வந்து biaxial type, triaxial இல்ல. So biaxial அப்படின்னும் போது strain along x direction, okay, which is going to be equal to strain along x, and also we need to include the Poisson's ratio component, Poisson component to include பண்ணும். So first வந்து the base component, that is sigma x by E, longitudinal strain, basic longitudinal strain. In addition to that, Poisson effect, due to Poisson effect நம்ம அதை include பண்ணோம், right? Poisson effect, that is epsilon y நால ஏற்படக்கூடிய Poisson effect. So minus mu into sigma y by E. இதான் base formula, we already know. But in the question la sigma y வந்து negative because it is compression, and sigma x வந்து positive because it is tensile. Okay, so sigma x என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sigma x is 480. And E value is 2 into 10 to the power of 5. See, 480 Newton per mm square na, it is megapascal. And adhe mari dhaan, it is Newton per mm square, it is megapascal. So I hope there won't be any problem with that. So 480, which is megapascal, and the EU megapascal, which is 2 into 10 to the power 5, minus mu, which is 0.3 into sigma y, which is 400. And E, sorry, that is minus 400. It is one mistake which we can do. Or urgency la, okay, or urgency la இந்த mistake பண்றதுக்கான possibility இருக்கு. But அவன் compression சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா questionல கொடுத்திருக்காங்க. So it is minus 400. Please don't do that. E வந்து 2 into 10 to the power of 5. Okay. So 1 by 2 into 10 to the power of 5. This becomes 480 minus 120, right? Yeah, 120. So 480 minus 120 is 360 by 2 into 10 to the power of 5. Can cancel this. So that becomes 18 into 10 to the power of minus 4. This is the strain. Strain on the 18 into 10 to the power of minus 4. Minus 4 what? Minus 4 mm, because we substituted everything in terms of Newton per mm. Sorry, not mm per mm. Okay, mm per mm. That is strain, right? Mm per mm, no unit. Mm per mm. So that is strain. And they are asking us to find out elongation of the bar in mm. Okay, so we know epsilon x is nothing but change in x direction length, or else I will take it as change in x direction length to be L, change in x direction length to be L by L. So delta L will be equal to epsilon x into L. So epsilon x on the 18 into 10 to the power of minus 4. Length is 1 meter, which is 1000 mm. Okay, so 18 into 10 to the power of did I do any mistake? Okay, I'm sorry. 480 minus 120, 360. Plus 120, sir. Okay, I'm very sorry. Thank you, Mauli. Plus 120. Yes, so this is 600. Okay. So this will be 300. Okay, 300 into 10 to the power of minus 4. So this becomes minus, I can cancel this also, right? 3 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3. Okay, 3 into 10 to the power of 3. Okay, minus 3. So 3 into 10 to the power of minus 3. So anyways, minus 3 and plus 3 will get cancelled off. So I will get 3 mm. Okay. 3 mm. Correct. 0.0018. I'm sorry, Karthik. Actually, I guess you followed my instruction. So it is not 0.0018. See, 0.03, that's what? 0.03 is our strain. Okay, 0.003 will be our strain.
0.0003 will be our strain, but I need to multiply with 1000 so that I will be getting the deflection. Okay, so 0.003 is my strain. And in the mistake, I did this mistake. In the minus cancel ஆயிடும், அதை நான் அதை include பண்ணல. In the minus and the minus cancel ஆயிடும், so it will become plus. Okay, my silly mistake. So 3 mm is the correct answer. A simple question தான், ஒரே ஒரு mistake possibility. அந்த mistake நான் பண்ணியே காமிச்சிட்டேன். Actually sigma y வந்து நம்ம நெகட்டிவ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். நெகட்டிவ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் மல்டிப்ளை ஆகி பாசிட்டிவ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அந்த மிஸ்டேக் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பாசிபிலிட்டி. அதர் தென் தட் இந்த கொஸ்டின்ல வேற எந்த மிஸ்டேக்ஸும் வரதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay, next question. See, in the question, it's a good question. Basic question, ரொம்ப பேசிக்கான question. ரொம்ப பேசிக்கான question தான். ட்ரை பண்ணுங்க, just try and give me the answer. Method of அந்த superposition யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம், or else டைரக்டாவே சால்வ் பண்ணிடலாம். டைரக்டாவே we can solve it. Just try and say the answer. Any one or two answers will be appreciable. Sir, A. Mauli has answered A. He's asking A. Okay. Right. See, the thing is, we need to understand something. It's a good question. It's a good question. நான் ஏன் இந்த question a good question சொல்றேன்னா, இந்த question வந்து ஒரு trap. Okay, இந்த question ஒரு trap. A shaft is subjected to a point load P1 is equal to 10 kilonewton because easy questionல தான் வந்து அவங்க வந்து trap set பண்ண முடியும். ரொம்ப ஈஸியா he can set a trap in an easy question. So P1 வந்து 10 kilonewton கொடுத்திருக்காங்க, P3 வந்து 40 kilonewton, P4 வந்து 62 kilonewton as shown in the figure. So figure வந்து கொடுத்துட்டாங்க. And P1, P2, P3, P4 என்ன directionல act ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த shaft equilibriumல இருக்கணும்னா, okay, if the shaft has to be in equilibrium, what is the value of P2? That is a question. Okay, right. So equilibriumல இருக்கணும்னா என்ன மீனிங்? டைரக்டாவே சால்வ் பண்ணலாம், சூப்பர்பொசிஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மொத்த சிஸ்டத்துக்கும், அதாவது கம்ப்ளீட் சிஸ்டமும் நம்ம எடுத்தேன் அப்படின்னா summation of fx has to be equal to 0. நான் வந்து இந்த டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன், இந்த டைரக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன், ஜஸ்ட் ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா P1 வந்து ஆக்டிங் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட், ஸோ இட் இஸ் நெகட்டிவ், ஸோ -10. P2 left to right, so plus P2. Anyways, அது plus P2 because left to right. P3 acting in opposite direction, so -40. And P4 in the positive direction, so plus, which is equal to 0. So P2 will be equal to -62 plus 40 plus 10. So the answer is -12. இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கன்ஃபியூஷன். ஓகே, கன்ஃபியூஷன் என்ன, நான் ஏக்கு போகணுமா இல்லை டிக்கு போகணுமா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் தான். ஓகே, என்ன ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட, the students might get, and that is what Mauli also got, I guess. Mauliயோட ஆன்சர் வந்து A, and few others also A கிடைச்சிருக்கும், பட் நீங்க சொல்லல. நான் அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான கன்க்ளூஷன் கொடுத்துறேன். ஓகே, சி, இந்த கொஸ்டின்ல ஆல்ரெடி பை டிஃபால்ட் P2 ஓட டைரக்ஷனை வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்னு அசியூம் பண்ணிட்டாங்க. கொஸ்டின்லயே அதை அசியூம் பண்ணிட்டாங்க, நீங்க அசியூம் பண்ணல. ஓகே, நம்ம ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணிப்போம். அதாவது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீம் இருக்கு, நம்ம டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணிப்போம் RA RB அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் RAக்கு வந்து எனக்கு நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல வந்துச்சு, நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா நான் அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் தப்பு, ஸோ நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எடுத்துப்பேன். ஓகே, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எடுத்துப்பேன். அண்ட் நான் கிடைச்சிருக்க ஆன்சரை வந்து சப்போஸ் RA வந்து எனக்கு RA is equal to -5 கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் எடுத்திருக்க டைரக்ஷன் தப்பு, இந்த டைரக்ஷன் தான் கரெக்ட், ஸோ RA is equal to 5. அண்ட் டைரக்ஷன் கரெக்டான டைரக்ஷனா மாத்திடுவேன். ஓகே, டைரக்ஷனை கரெக்டான டைரக்ஷனா மாத்திடுவேன். பட் இது நம்ம எப்போ பண்ணணும்னா, நம்ம டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணோம்னா, RAவும் RBயும் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்க டைரக்ஷன் தப்பு, ஏன்னா நெகட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஐ சேஞ்ச் மை டைரக்ஷன், ஃபைன். டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு
REA-வை நான் பாசிட்டிவாவே போட்டேன். ஓகே, பிரச்சனையே இல்லை. பட் இந்த கொஸ்டின்லயே டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க டைரக்ஷன் தப்பு. ஓகே, கொஸ்டின்ல டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க டைரக்ஷன் தப்பு. ஸோ நான் போயிட்டு அந்த இடத்துல டைரக்ஷனை மாற்ற முடியாது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி இன் கொஸ்டின் இட் செல்ஃப் தி கொஸ்டின் இஸ் கிவன், தி டைரக்ஷன் இஸ் கிவன் அந்த கொஸ்டின். ஸோ நான் அங்கே போயிட்டு என்னால் டைரக்ஷனை மாற்ற முடியாது. இன்ஸ்டெட் நான் வந்து அதை மேக்னிடியூட்ல மென்ஷன் பண்ணிடணும், அதாவது வேல்யூல மென்ஷன் பண்ணிடணும். ஸோ P2 இஸ் ஈக்குவல் டு -12 கிலோ நியூட்டன். ஸோ இந்த 12 கிலோ நியூட்டன்றது மேக்னிடியூட மென்ஷன் பண்ணுது. இந்த மைனஸ் சைன் என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா கொடுத்துருக்க டைரக்ஷன் தப்பு, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ்ல வந்தது அப்படின்றனால நான் நெகட்டிவ் தூக்கிட்டு டைரக்டா 12 போட்டுடலாம், டைரக்ஷனை மாத்திட்டு அப்படின்ற மாதிரி. ஜஸ்ட் டோன்ட் கோ வித் தட் அப்ரோச். பிகாஸ் அந்த அப்ரோச் எப்போ ட்ரூ அப்படின்னா நம்ம டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பண்ணணும். கொஸ்டின்ல டைரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க, பட் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ்ல கிடைக்குதுன்னா அந்த நெகட்டிவ் சைனோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஓகே, ரைட். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். So I'm proceeding to next question. Any doubts? Okay, no doubts. Okay, no doubts. Fine then, I'll move forward. Next question. It's a simple question, direct formula based question, simple question. Right. If a steel cube is located as shown below, so மூணு டைரக்ஷன்லயுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது. x டைரக்ஷன்ல 60 megapascal, so sigma x is பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல, அதாவது இட்ஸ் டென்சைல். ஸோ 60 பாசிட்டிவ் பிளஸ் 60 megapascal. சிக்மா ஒய்யும் வந்து பிளஸ் 20 megapascal. சிக்மா இசட் வந்து -50 megapascal பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ப்ரசிவ் இன் நேச்சர். ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இ வேல்யூ மியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கேட்டிருக்கிறது லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அலாங் y direction, so epsilon y. That's what I said, it's a simple question, right? So என்னென்ன காம்பனன்ட்லாம் இருக்கும்? a normal component இருக்கும், அதாவது sigma y by e, that will be there. Other than that, இந்த sigma x நால ஏற்படக்கூடிய Poisson's component and also sigma z நால ஏற்படக்கூடிய Poisson component. Okay, so minus mu into sigma x by e minus mu into sigma y by e, so which is sigma z, sorry, we are finding it for y, right? Sigma z by e. So sigma y வந்து 20 megapascal and e is 2.1 into 10 to the power of 5. Okay, minus Poisson's ratio is 0.3 and sigma x is 60 by 2.1 into 10 to the power of 5. And again 0.3, and this is -50 compressive, so it is -50 by 2.1 into 10 to the power of 5. Okay, so minus gets cancelled. Now 1 by 2.1 into 10 power 5 common எடுத்துறேன். This becomes 20 minus 16 to 0.3, it is 18, plus 15 to 0.3, it is 15. Okay, so 1 by 2.1 into 10 to the power of 5 into, this is 217, right? So 17 by 2.1, 17 by 2.1 into 10 power minus 5. Okay, so 17 by 2.1, so 170 by 21, right? So approximately, can approximate it 8, right? 17 by 2.1. Okay, it's approximately 8 into 10 to the power of minus 5. 170 by 21. Okay, if you have calci, you can calculate it, but it is approximately 8.
fine, simple question தான். டைரக்டா வந்து இந்த டேட்டால given டேட்டால சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான், ரைட்? எஸ், ஐ ஹோப் there is no doubts. So next question proceed பண்ணலாம். ரைட், இது ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின். ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆன்சர். ஸோ ஜஸ்ட் ஏ பி சி டி ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அன் ஆன்சர். ஜஸ்ட் உங்களோட ஆர்டர் சொல்லுங்க. ஓகே, 1 2 3 4 4 3 2 1 வாட் எவர் த ஆர்டர். ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ த ஆர்டர். ட்ரை. எஸ், இனிஷியலா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் நோபடி இஸ் ஆன்சரிங். ஆக்சுவலி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க. ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஒர்க். One 3 4 2. Okay. 1 3 4 2. It is wrong. Karthik, it is wrong. Karthik, it is wrong. It's not 1 4 1 3 4 2. Check it again. See, rigid perfectly plastic. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக் தான். ஓகே, கம்ப்ளீட் பாடியுமே பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக். ஸோ ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியும், கம்ப்ளீட்டாகவே பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக். ஓகே, ஸோ ஏ வந்து டைரக்ட்லி 2. நான் இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே டைரக்டா ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தேன். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனல் வீடியோல இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே கொடுத்துருந்தேன், எல்லா ரிசல்ட்டுமே கொடுத்துருந்தேன். திரும்ப ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணுங்க. ஸோ ஏ வந்து 2. ஓகே, ரிஜிட் பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக். எலாஸ்டிக் பர்ஃபெக்ட்லி பிளாஸ்டிக்னா கொஞ்சம் தூரம் எலாஸ்டிக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஓகே, ஸோ பாதி தூரம் எலாஸ்டிக். இந்த 1 செக்ஷன் எலாஸ்டிக், 2 செக்ஷன் பிளாஸ்டிக். ஸோ 2 அண்ட் செகண்ட் வந்து 1. ரிஜிட் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங். ஸோ கொஞ்சம் தூரம், ஆக்சுவலி இது எக்ஸாக்ட் டயக்ராம் இப்படி வராது, பட் அப்ராக்சிமேட்லி இதுதான். ஓகே, அப்ராக்சிமேட்லி இதுதான். இப்படி போயிட்டு and then there will be strain hardening, right? Something like this, approximate. But initially konja yield stress irukku, initially konja stress irukku. Okay, so this is the most what is that, the most suitable option. So c is 4. Okay, and d linearly elastic, we know it is not linearly elastic, so which is 2143. Okay, 2143. Yes, Nanda Praveen Karthik, 2143. Yes, correct. So I hope I'm proceeding to next question. I hope there is no doubts in the immediate away. You can raise your hands. Okay, and the problem illa, just raise your hands. Okay, yeah, next question. It is a good question. Easy தான், பட் ஆனால் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் இட் இஸ் ஈஸி. பட் சடனாக பார்க்கும்போது you might feel difficult. Read it.
right? A prismatic bar of volume V. So தெளிவா வந்து prismatic bar னு கொடுத்துட்டாங்க. Is subjected to a tensile force in a longitudinal direction. They said that it is subjected to tensile force. So volume வந்து V subjected to tensile force. Poisson's ratio of the material mu. Longitudinal strain வந்து அதை நம்ம epsilon x னு எடுத்துப்போம். Okay, so longitudinal direction வந்து we will take it as x and the two lateral directions are y and z. Okay, so epsilon x is given as E. Okay, and the final volume of the bar becomes dash. So they are asking what is the final volume? Vf னு எடுத்துப்போமே. So Vi வந்து V. So they are asking us to find out Vf. Okay, so how can I do that? Very simple. Volumetric strain நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, what is volumetric strain formula? Delta V by V, which is nothing but epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. Am I right? Epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. See, it is subjected to tensile force alone. Okay, ஒரு prismatic bar. Okay, ஒரு prismatic bar வெறும் ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. லாங்கிடியூனல் டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா லாங்கிடியூனல் டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஈன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய லேட்ரல் டைரக்ஷன் ஸ்ட்ரெயின் என்ன ஆகும்? See, Poisson's ratio is nothing but lateral strain by longitudinal strain. So lateral strain கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா it becomes Poisson's ratio into longitudinal strain, but negative sign இருக்கும் because it is, we know that, right? Minus epsilon y by epsilon x. The formula already we know that very well. Okay, so then I rearrange பண்ணனா epsilon y and epsilon z will be equal to minus mu into epsilon x, and epsilon x எனக்கு already தெரியும், which is E. Okay, so minus mu into E. So epsilon x வந்து E and epsilon y வந்து mu minus mu into E. I will substitute it in negative itself. So minus mu into E. Epsilon z2 minus mu into E. Okay, so I can take E commonly. It becomes 1 minus 2 mu. That is delta V by V. Change in volume by original volume. Okay, change in volume by original volume. Okay, but questionல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா final volume என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, what is my final volume? That is the question, right? So delta V will be equal to original volume multiplied by E into 1 minus 2 mu. Okay, and what is this delta V? Delta V வந்து final volume minus initial volume, which is equal to, that is what delta V. Delta V வந்து final volume minus initial volume, right? I will do one small change here. I will keep this E here, 1 minus 2 mu here. Yeah, I will take this V this side, right? So V. Okay, fine, no problem. So again, in the initial volume, I this side eduthu varan. So final volume will be equal to Vi plus E into 1 minus 2 mu into V. So Vi is nothing but V. Vi is nothing but V. So now Vi ku badala I can take it as V. Okay, Vi ku badala I can simply take it as V. Okay, but what could be this? Just a moment. So V plus E into 1 minus 2 mu. So V a common, I can take it commonly. So no options are matching with this. It should match actually. Which is equal to, if I take it commonly, 1 plus E into 1 minus 2 mu whole V. Okay, no option is matching. Did I do any mistake, or I have not done any mistakes edum pannala actually. Delta V is equal to V final. We have found out the final volume, so I have not done any mistake. So there is something in this option, so I have to check the options once. Okay, no problem. Now options check panit, I will update you. Okay, so as of now idu varaikum it's fine, right? As of now final volume இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். So idu varaikum it is fine. I will check the option and I will update you. Okay, I will update you. There might be something which is not there in the option. I'll check it and I will update you. Okay.
Yes, next question. I'm moving forward for next question. Now in the question I will come back at the end. Okay, if there was any changes here, I will come back and I will inform you. If there is no change, then this will be our answer. Okay, then I'm not answer, final volume mode answer. Right. So move forward for the next question. See, in the question வந்து it's a straightforward question. நான் வந்து இதை நான் சால்வ் இது ஆல்ரெடி இதோட டெரிவேஷனை நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் டன் இட் இன் த கோர்ஸ். ஓகே, நான் வந்து if I take a cube and if I fix all the directions of the cube, okay, எல்லா டைரக்ஷனும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் திரும்பவும் டெரைவ் பண்ண போறது இல்லை. Okay, I'm not going to derive it again. நான் எல்லா டைரக்ஷன் of the cubeயும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா what I will get? I will get my stress. Okay, நான் இதை ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ எல்லா டைரக்ஷனோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே sigma x, sigma y, sigma z, all direction stress will be same and that's going to be equal to alpha t, alpha delta t basically, because change in the temperature. But in the questionல வந்து temperature increase வந்து t ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, right? So alpha t by 1 minus 2 mu. Okay, so I'm not deriving it again. இந்த derivation உங்களுக்கு வேணும்னா you can see it in thermal stress chapterலயே வந்து third video or fourth video, exact video terla, but it's a cases, last before case, last but one case. Okay, so option B. Yeah, option B is correct, Mauli. Option B is correct, Karthik. Yes. See, this question, surely these options won't match. Okay, something was there in this option. This option won't match. This is the correct answer. Okay, so you just take this as your answer. This is the correct answer for sure, because we have done the steps properly. Epsilon x plus epsilon y plus epsilon z is epsilon v, and I have substituted epsilon x, epsilon y, epsilon z, and then e has been taken commonly. So there is no doubt. Okay, sure on the doubt illa. This will be our answer. So in the option it's not matching, but this is our answer. Okay, fine. Yes, next question. Okay, so I will just draw the free body diagram. So this is where I have an hinge, right? I have a hinge. Okay, and there was a steel member, there was a copper member, and a load of 10 kilonewton is acting. So question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, rigid beam of a 3 meter is hinged at one end. So இந்த இடத்துல hinge ஆயிருக்கு, and இந்த இடத்துல load act ஆகுது 10 kilonewton. And if the beam is supported at the intermediate point, so இந்த pointலயும் it is getting supported, and வந்து distance ஸ்டீலுக்கும் காப்பருக்கும் நடுவில் இருக்க distance 1 meterன்னு கொடுத்துட்டாங்க. The force developed in the steel and copper rods will be dash if ES by EC, அதாவது ரெண்டுத்தோட Young's modulus ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, see obviously இந்த beam ADன்ற beam வந்து rigidன்னு சொல்லிட்டாங்க, ரைட்? AD beam வந்து rigid, so it is not going to undergo any deflection. It's a rigid beam. Okay, so deflect ஆகாது, but just turn ஆகும்.
Okay, just it will get turned. இப்படி horizontal இருக்கிறது, it will get turned like this. It will just turn. It will just turn. It will just get turned like this. Okay, so in the point D initial இங்க இருக்கு அப்படின்னா, it will get shifted to some other point. Okay, it will get shifted to some other point. Let it be D dash, and நம்ம அந்த deflection வந்து we will take it as some deflection delta D. Okay, and the C point அதே மாதிரி தான், இங்க இருந்து வேற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, C ல இருந்து C டேஷ்க்கு, and B யும் இங்க இருந்து வேற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, B ல இருந்து B dash. You can consider that, you can consider this is delta B, and you can take this is delta C. Okay, so that's it. இது வந்து 1 meter, இது 1 meter, இது 1 meter. All the things are given, and this is how the deflection is going to happen. Okay, so deflection இல்லாம, if I want to draw the free body diagram of this, okay, free body diagram வரையணும் அப்படின்னா வந்து, what are the things? See, it's an intermediate beam case, right? That is, sorry, indeterminate beam case. So இந்த இடத்துல ஒரு stress இருக்கும். So we'll take the load this steel member is going to withstand, let it be PS. The load this copper member is going to withstand, let it be PC. And in the end D point 10 kilonewton. Okay, these are the things. Of course, in the hinge support na edutana inga edathula reactions varum. Okay, inda edathula reactions varum, but I'm not going to be more concerned about that reaction. Ena na indha point porthu moment edukku poren. So point A porthu na moment edukku poren. So summation of moment about point A is equal to 0. Okay, so if I do that, idu 1 meter, idu 1 meter, idu 1 meter. So PS into 1 meter counterclockwise. So PS into 1 counterclockwise. PC into 2 again counterclockwise. And 10 into 3, it is clockwise, which is equal to 0. Okay, so PS plus 2PC is equal to 30. I'm sorry, 30. Yeah, so that is our first equation. So one equation static equilibrium term la irundhe edutharam, but இன்னொரு equation I need to go for the indeterminate case, and I can do it from this. Rendu symmetric, I have two symmetric circles, right? Or sorry, two symmetric, in fact 3, in fact 3, but we can take only 2. That will be enough. This is B, this is C. So what I can do, I can consider A B B dash, adu or triangle, apro A C C dash. Okay, A C C dash, adu or triangle. So rendu triangle A B B dash and A C C dash, இது ரெண்டும் வந்து symmetric triangle. So in the symmetric triangle இருந்து I can simply write delta B by 1. Okay, delta B by 1 will be equal to delta C by the total distance, in the total distance, which is 2. Okay, delta C by 2. Okay, so delta C by delta B will be equal to 2. This is my second equation. And delta B delta C என்னது, we know the formula, right? Load which is acting at point B, point B la act ஆகக்கூடிய load வந்து PS. So PS, which is nothing but base formula வந்து delta ஓட formula PL by AE. Okay, base formula PL by AE. Delta B வந்து PS into length of B member வந்து 1 meter. So 1 meter, am I using it in meters or 30 kilonewton, right? Okay, no problem. I will use it in meter itself. So anyway, it is 1 meter by delta B, which is area, cross section area. If the beam is supported at the intermediate point, cross section area பத்தி எதுமே கொடுக்கல, hinged at one end, and load the beam is supported at the intermediate point as shown in the figure, the force developed. Okay, see, cross section area patti complete define panala, they have not defined it completely, so there is no other choice for us to take the area of the steel steel member and the copper member, okay, to be same. Okay, rendudoda cross section area avum நம்ம same ன்னு எடுத்து ஆகணும். Okay, the beam is supported at the intermediate points as shown in the figure. Okay, so we have to take the area to be same. Let it be A. Okay, let it be A into steel member on the ES, and delta C is PC copper member into 1 meter again by 1 meter by area into EC. So now just divide this two. Okay, just divide this two. If I divide it, delta C by delta B will be area will get cancelled, and numerator la வந்து PC by EC, and denominator la வந்து PS by ES, which is equal to PC by PS into ES by EC. See, ES by EC already கொடுத்துட்டாங்க, right? ES by EC வந்து 2, so which is going to be 2 times of PC by PS, which is equal to what? Delta C by delta B தான் நம்ம 2 already கண்டுபிடிச்சாச்சு, so that's going to be 2. So I can cancel this. So if I cancel it, PC and PS will be same. Okay, that is what our final conclusion is. PC and PS same, ரெண்டுத்தோட load same,
and அந்த ரெண்டு லோடு எடுத்துட்டு போய் நான் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா 3 times of PC will be equal to 30. So PC is equal to 10. So PC 10, which implies PS is also 10. Okay. So I hope it's ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். நம்ம இந்த மாதிரி மாடல்ல ஒரு ஐ கெஸ் ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கோர்ஸ்லேயே சால்வ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரெண்டுதோட லோடுமே வந்து 10. அதாவது டைரக்டா நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து சால்வ் பண்ண முடியலன்னா we need to go for we need to go for what is that compatibility equation, and that compatibility equation should be brought from what is that the deflection. Okay, deflection, and from the given conditions. In the question la condition enna pathina rigid beam, so the deflect agadu verum turn da agum. Okay, yeah, so option B is the correct answer, which is 10 kilonewton, 10 kilonewton. ஓகே, ஐ ஹோப் தெர் இஸ் நோ டவுட். சி, இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப லென்த்தா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். பட் ஆனால் நான் கேல்சியே யூஸ் பண்ணல. ஓகே, கேல்சியே யூஸ் பண்ணாம தான் இந்த கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ரைட், ஸோ தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி கொஞ்சம் லென்த்தியான கொஸ்டின் கேல்சி யூஸ் பண்ணாம கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, டிஆர்பி ஆர் எனி நான் கால்குலேட்டர் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைன், மூவிங் ஃபார்வர்ட். எனி டவுட்ஸ்? No problem. Okay, yeah, this is our last question for today. Okay, so if needed edavadhu extra question, axial loading extra question next session la add pannalam, or else I will go for the next sessions. Okay, yeah, idu romba simple ana question, no doubt about it. So a rod of length L having uniform cross-section area A is subjected to a tensile force P as shown in the figure below. The Young's modulus of the material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod. The normal stress developed at the section S dash. See, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மெம்பர்ல வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ் இந்த சைட்ல வந்து E1 இருக்கு, இந்த சைட்ல E2 இருக்கு. இட்ஸ் பேசிக்கலி வேரியிங். ஓகே, வேரி ஆகுது. இட்ஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், லீனியரா வேரி ஆகுது. ஸோ இங்க வந்து E1ம் இங்க வந்து E2 இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு தெரியல. சும்மா we can assume டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது, லீனியரா டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஆர் எல்ஸ் லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, வாட் எவர், பட் லீனியரா வேரி ஆகுது. யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, they have mentioned it, Young's modulus is not constant. Then they are asking what about the stress. See, we know very clearly stress never depends on Young's modulus. நான் முன்னாடி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. So whatever may be the thing, so either the cross section area A and the load applied was P, na sigma is going to be equal to P by A. That's it. Okay, so P by A, which is option A. Right, so any other doubts? This is our last question. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா you can comment or you can unmute and you can ask. If not, I will close the session. Okay, so next session வந்து as usual next week. நான் ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன், அதாவது டென்டேட்டிவ் ஷெட்யூல் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் திரும்ப நான் ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன், அதாவது நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன அப்படின்றத மட்டும் ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் இஸ் torsion, SFD, BMD, and the bending stresses. Okay, so next week exact day time la na vandu telegram group la update pandren as usual. Okay, so this will be our next session. So keep preparing. முடிஞ்ச அளவுக்கு லைவ் செஷனை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாவே ப்ரிப்பேர் பண்ண பாருங்க, பிகாஸ் ப்ரீ ரெக்கார்டட் லெக்சர் இட்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் வித் யூ. ஸோ ப்ரீ ரெக்கார்டட் லெக்சரை வந்து எப்படி சொல்றது, யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி. லைவ் செஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. தட் இஸ் வாட் மை சஜஷன் இஸ். ஸோ நீங்க ஒரு டாபிக் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த டாபிக் போயிடுங்க, அடுத்த டாபிக் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அக்கார்டிங் டு த ஷெட்யூல். டிஆர்பிக்குன்னு ஒரு ஷெட்யூல் கொடுத்துருந்தேன், அந்த ஷெட்யூல் படி யூ ஜஸ்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஓகே, லைவ் செஷன் வந்து சப்போஸ் மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டார்ஷன் அண்ட் எஸ்எஃப்டி பிஎம்டில நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து மேபி இட் மைட் டேக் டூ செஷன்ஸ். ஸோ அந்த டைம் வந்து யூ டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் லைவ் செஷன்ஸ். லைவ் செஷனை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காம டிஆர்பி ஷெட்யூலை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க. அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸும் இட் ஸ்டார்டட், இட்ஸ் அவைலபிள் ஆல்ரெடி. ரைட், மேக்ஸ் டெஸ்ட் எல்லா டெஸ்ட்டுமே அப்லோடட். நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்ஸ் டெஸ்ட்டும் அப்லோட் ஆயிடும், அண்ட் தென் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஸோ த டெஸ்ட் வில் கெட் அப்லோடட் அக்கார்டிங் டு த ஷெட்யூல். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ த ஷெட்யூல் அண்ட் be prepared according to the schedule which I given to you. Okay, so live session வந்து ஒரு add on எடுத்துக்கோங்க. Okay,
So I hope that's it. As there was no doubts, I'm closing the session. Yeah, closing the session. Thank you.